Они хотели нас похоронить, но они не знали, что мы семена. Это моя любимая мексиканская мудрость. И мудрый фильм привез в Архангельск на кинофестиваль Arctic Open Хельмутом Досантос, режиссер из Мексики. Приветствую вас. Ола. Hola, Alexei. They wanted to bury us, but they didn't know that we are seeds. That's my favorite Mexican proverb, which is very wise. A wise film documentary was brought to Arkhangelsk by the director Хельмутом Досантосом. Хельмут, we welcome you. Хельмут, в этом году ваш фильм «Боги Мексики» стал лучшим документальным полнометражным фильмом Мексики. Это самый большой ваш успех? Helmut, your documentary full feature film, Gods of Mexico, became the best, was awarded the best prize this year. Is this your best prize award that you have ever received? For Gods of Mexico, for this film, yes. As a director, yes. Как режиссер фильма «Боги Мексики», за этот фильм это, конечно, самая большая моя награда. Очень хотелось бы узнать как раз о мистической составляющей Мексики, потому что это моя любимая тема, и это самая загадочная история для всех россиян, которые интересуются Центральной Америкой. Вот почему боги и вот какая основная нить в фильме? I'm interested to know about the mystical parts of your film, and very many people in Russia are interested in the mystical elements of culture typical for Central America. So my question is, why gods, and what is the message of the film? Yes. Well, Gods was a way for me to celebrate, to dignify a certain way of life in deep rural Mexico. Почему боги? Для меня это дань уважения тем традициям, которые до сих пор живы в глубинке Мексики, в отдаленных частях Мексики. Я встречался, как мне представили, с женщиной, самой старой женщиной племени майя. И она сказала удивительную вещь, точно такую же, как сказала мне когда-то моя бабушка. Я даже прослезился. На мой вопрос, почему вы до сих пор работаете, она сказала, ну если я лягу, я же умру. I was introduced to the oldest woman in the Maya people. As I was said, she was the oldest one at that moment. And she told me one thing that coincided with what my grandmother told me once. It really brought tears to my eyes. What she said was, I asked her, why do you still work? And why are you still working? And she answered, if I don't work and lie down, I will die. Насколько древние истории поднимаются в фильме? How old, how ancient are the stories that are covered by the film, that are presented in the film? How ancient are they? They're ancient as human civilization is, I would say. Они настолько древние, насколько древняя вообще человеческая цивилизация в целом. As your grandmother told you, and as this Mayan woman told you, well, human existence has always been deeply connected with work, with labor, and but also with the understanding of nature, which the people of the film, and I believe the Mayan abuela, they all are. Как сказала та самая старая женщина из племени майя, как говорила ваша бабушка, то
жизнь зависит от труда, от деятельности, но также жизнь вертится и вокруг природы. Именно природа является одним из центральных элементов моего фильма. Может быть, ритуалы или какие-то вот, возможно, интересные для зрителей вещи для российского зрителя мы можем увидеть в этом фильме, потому что не все еще посмотрели. You know, not everyone has watched your film yet. Can we see any rituals portrayed in your film or any other things like ritual in your film? The entire ritual, we decided together with the communities not to show. And there's a clear reason for it. Мы решили с сообществом, с которым снимали, где снимали свой фильм, не показывать весь ритуал, который представлен в фильме, и тому были свои причины. So the reason is that they've all preserved their traditions and cultures by hiding them from the Europeans, from the Spanish, from the European colonizers, right? Because that was the only way for them to be able to continue the practice, because they were forbidden. There was the Inquisition that was punished them. So for 500 years, they tried to keep as much as possible for themselves. Одной из основных причин, по которой мы не показывали весь ритуал, это является та, что племя майя приходилось скрывать многие своих традиций, чтобы они сохранились. Потому что на протяжении около 500 лет их преследовали за это, и их традиции могли стать причиной наказания, инквизиции. Поэтому они скрывали это от европейцев, от колонизаторов, от испанцев. И вот это является причиной. Yeah. That said, they also agreed and they wanted to show something, a hint of what they are, which is basically the way as they've always been. And then, I mean, right now there is this general need in many of these communities, which are slowly disappearing because of the fast-pacing modernization. So, I mean, they felt this urge to transmit part of who they are, so that we can acknowledge their existence, their presence, their importance for Mexican culture. В то же время с сообществами майя мы договорились о том, что в фильме мы покажем какую-то часть их традиций, какой-то намек, что ли, на их традиции. Потому что на данный момент в их обществе есть потребность в том, чтобы рассказать о себе, показать себя, потому что из-за модернизации, из-за быстрого развития общества идет утрата многих традиций и части общества. Это действительно закрытые истории, я с этим сталкивался, и тема она загадочнее. It's really something that is hidden by the people, the Mayan people, and that makes it more mysterious as that. Правда ли, что и с этим связаны отношения не только майя и других племен, а, например, Карлоса Кастанеди, которого считают болтуном? Is it true that is why, that is the reason for considering, for example, Carlos Castaneda to be a gossiper and to be sharing too much information about them? Is this true? That Well, there are various theories, rumors about Carlos Castaneda, no? So we don't know which are the boundaries about him. It seems, I mean, to my understanding and knowledge, that he was introduced to a number of rituals and traditions by a Yaqui shaman, no? But maybe it's not so. We don't know yet. I mean, I'm not fully
sure about it, and there is mystery around that. He liked to keep it mysterious also. Вы знаете, очень много легенд, слухов ходит вокруг Карлоса Кастанеды. И, насколько мне известно, ему представлена была информация о ритуалах, о таких внутренних характеристиках этой культуры, но полной правды мы не знаем. Ну, по крайней мере, я не большой специалист в творчестве Карлоса Кастанеды, поэтому не могу утверждать наверняка. Но, в принципе, мы понимаем, что какую-то часть информации он все-таки получил от Майя. Again, Castaneda's been in the north, no? So it's very far away from Mayan culture. So in Mexico, there are about 68 native communities which are officially recognized today. Знаете, Карлос Кастанеда, хотелось бы еще добавить, все-таки был на севере Мексики. Это достаточно далеко от места расположения майя. И вообще нужно еще тоже отметить, что в Мексике официально признано около 68 племен и коренных народов. In the film, we worked with 23 of these communities, so about a third, like all around the country, just to give, an idea of what, like the diversity that composes Mexico. И в своем фильме я с командой работал и представил информацию по 23 народностям из того списка. То есть это около трети официально признанных народностей Мексики. И вот в целом мы представили достаточно большую картину. Ну, как мне кажется, действительно, в том числе и американское кино немножко искажает представление о том, какими были, в принципе, коренные индейцы. I believe that cinematography, including American films, distort, change the image of the communities, local communities of Mexico. Am I right? Например, Мел Гибсон в своем фильме показал, как индейцы испугались солнечного затмения. А я был на одной из древнейших обсерваторий в Чичен Итзе. Вот как, опять же, к этому относятся мексиканцы? For example, Mel Gibson showed in one of his films that the Indians got afraid of the summer solstice, whereas I personally visited the solar observatory in Mexico. So the question is, what do Mexicans think about it? What is their attitude to this way of portraying them? Well, there is, if you're referring to like all these films that have been made about narco traffic, abductions, sex working, so yeah, this is what mostly sells about Mexico, I would say. There's a general trend that has been going on for a number of years now, and many of these films, not only Americans but also Mexicans, about these topics have been shown in film festivals, platforms, television. So yes, there is a general attitude to portray Mexico that way. Знаете, да, есть такое мнение в Мексике, что американские фильмы, да и не только, мексиканские тоже, имеют тенденцию изображать общество в Мексике таким образом, что ему характерно только наркотрафик, похищение и так далее. И в то же время мы понимаем, что именно такие фильмы продаются, они становятся участниками фестиваля, они показываются на различных платформах и площадках. Да, есть вот такое отношение к
изображению Мексики в фильмах вот именно таким способом? Mexico is a very, it's not all that Mexico has to offer. I mean, it's a country with many traditions, a lot of history, a lot of hidden little pearls that, you know, I think it's worth it also to talk about that aspect of the country and not only, you know, the violent aspects of it. Хотя я уверен, что в Мексике есть много чего другого важного, что нужно показывать и представлять в фильмах. История, традиции, скрытые какие-то жемчужины, которые интересны для зрителей, которые нужно показывать, а не только акцентироваться на каких-то на насилии, которое связывается традиционно с Мексикой. Вот такое мое мнение. Мне вот в России мало кто знает про Кнорозова. In Russia, very few people know about Knorozov. Вам знакомо это имя? Do you know this name? About what? Кнорозов. Повторите. Кнорозов. Knorozov. Knorozov. K-N-O-R-O-Z-O-V. No. Не знакомо. Это российский ученый, который расшифровал письменность майя. И в узких кругах в России говорят о том, что он национальный герой в Мексике. Собственно, хотелось и узнать об этом. He was the Russian scientist who deciphered the Mayan writing, the Mayan scriptures. And in Russia, in some circles, they say that scientist Knorozov is very well respected in Mexico. That's why I wanted to ask you if it's true or not. Okay. I apologize. I'm a filmmaker. I'm not an academic. So there are certain things that, you know, like my knowledge goes in only, unfortunately, in a certain direction. But I mostly dedicated myself not specifically in ancient languages, but in rituals and traditions, in how local cultures have been transforming in time and through time. Прошу прощения, я все-таки режиссер, а не ученый, и угол моего зрения ограничен культурой, традициями, историей, и я не знаю практически ничего про письменность майя, поэтому не смогу ответить на этот вопрос. Именно это я хотел услышать. Именно насколько известен именно этот ученый. That's what I wanted to know. How well this scientist is known in Mexico. Thank you. Вы снимаете только документальные фильмы или есть какие-то параллельно другие проекты? Do you make only documentaries, or do you make other projects as well, other films as well? No, other films as well. Yes, in fact, I'm in development of 2 fiction scripted features of my own, another non-fiction documentary, and I'm also co-producing other couple of films to be released in the years to come. Well, in the next few years. Не только документальные, но и другие проекты есть в моем портфолио. В данный момент я работаю над 2 художественными фильмами и 1 документальным. И в будущее, в ближайшие несколько лет, они выйдут на экраны. А правда, что вы не первый раз в России? Is it true that it's not your first visit to Russia? Sure, it's true. Правда. Чем занимались в предыдущий приезд? So what did you do on your first visit to Russia? Well, the first visit was a long time ago. I was 18. I went to St. Petersburg with 2 friends. We stayed, I think, about a week. So it was just tourism, you know. And then we've heard of the beautiful city of St. Petersburg. So we used to travel around Europe by train, and then once we got to Warsaw, we took a train all the way to St. Petersburg, and we spent like a few days there.
Знаете, это было очень много лет назад. Мне было 18, с друзьями мы путешествовали по Европе на поезде из Варшавы приехали в Санкт-Петербург, и это был такой, это была такая туристическая поездка. Мы смотрели на прекрасный город Санкт-Петербург. Yeah, we wanted to see the Hermitage mostly. I mean, that was the main idea back then. Мы хотели, конечно же, увидеть Эрмитаж. Основная цель была увидеть Эрмитаж. And then last year I've been to Vladivostok for the Pacific Meridian Film Festival, where the film was very well received, Gods of Mexico, and then the film received the main award of the festival, the Grand Prix. В прошлом году я был в городе Владивостоке со своим фильмом «Боги Мексики», и мой фильм участвовал в кинофестивале, Тихоокеанском Средиземноморском кинофестивале, и получил главный приз. Ну, я надеюсь, что и в Архангельске вот прием зрителей был соответствующий. And I hope that in Arhangelsk the reception of your documentary will be great as well. Thank you. Мне кажется, что люди в Мексике и люди в России, обычные простые люди, очень похожи. Какое ваше мнение? I think that ordinary people, both in Russia and in Mexico, are quite alike, similar. What do you think? What would you say? I don't know. Не знаю. I don't know. It's my knowledge about Russian people. I guess it's not as good as you, because I know you've been to Mexico many times, and but I feel that Russian people are warm inside. You know, they're very curious, and curiosity is a common element of Russian and Mexicans for sure. Yes, I think. Знаете, у меня небольшой запас знаний о русских людях. В отличие от вас, да, вы хорошо знаете жителей Мексики, поэтому не могу ответить на этот вопрос. Вот что мне кажется, что я заметила, это то, что людей в России отличает теплота и любознательность. И вот, наверное, любознательность — то, что делает нас похожими жителей России и Мексики. Мне кажется, вам обязательно надо побывать в российских деревнях. Тогда вы поймете, насколько мы похожи. I think you should visit the Russian villages, then you will understand how similar our people are to Mexican people. Единственное отличие — мексиканцы очень горячие, экспрессивные. И все, что они говорят, такие же вещи, которые они говорят, как и россияне, они говорят это вот так. The only difference is that the people in Mexico are very expressive, and Alexei showed how they talk about the same things, the same ideas, but with more expressiveness and with more gestures. All right, I will definitely do. Так что ждем вас в русской деревне. Спасибо большое за то, что уделили нам время. Looking forward to seeing you in Russian villages. Thank you for sharing your time with us. Thank you.